Move. Move. Yeah. Very, very important slide. I would say in my whole presentation. You got the answer now? The big four? Deloitte, EY, KPMG, PwC, and now BDO has been also added. So now we call it as a big five, not big four. Why am I showing you this slide? Because you need to know where are the job opportunities for CPA in India. Now, if you're a CPA, previous slide please. If you're a CPA, you can work in any subsidiary of multinational company. Any company in India which is registered under SEC of US, then they need to follow the regulations of US only, right? If a company is registered for US, will they follow Indian laws or will they follow US law? US law. Now, if you want to follow US law, do you need to know the accounting language of US or India? US, right? That is what we teach you in CPA. We are teaching you in CPA US GAAP. In CA, you learn Indian GAAP, General Acceptable Accounting Principles. Heard about it? But in CPA, we are teaching you US GAAP. We are teaching you IFRS. We are teaching you auditing. We are teaching you taxation. Why we are teaching you all these papers? Because if your goal is to work for a multinational company, then you need to know the accounting language of US. Simple terms. I'm putting it very simple. If you want to work for a multinational company, you need to know the accounting language of US. CPA will teach you accounting language of US. Is that clear till here? So where do you see jobs? You see jobs in subsidiaries of multinational companies. You see jobs in top multinational companies in India. Definitely a lot of jobs in Big Five and also few F&A companies. Now my next slide. Now can I use, okay, today we are signing up MOU. Now can I use any of the logo in my presentation? Can I use it or no? Any basic yes, no, maybe? I can use it. If I have an MOU or if I don't have an MOU. For example, I didn't sign an MOU with Sir today. Can I use Sir's logo in my website? Sir, will you allow me to do that? Sir will not allow me to do that. Until and unless we don't have an MOU, we cannot use the college logo. Same way, I cannot use those companies in my presentation until and unless I have an MOU with them. Now, what is this MOU? MOU is for jobs. Today, I'm in a position wherein I can promise students of Stella, if you take up this program, there is a 100% job. I repeat, 100% job, guarantee. Why? Because I work with all of these multinational companies. So you know students, we are, by God's grace, we would be starting this program from the coming academic year. And we promise to give the students LOI, letter of intent, which means that at the time of admissions, we will tell the students, if you take up CPA, there is a job waiting for you with a minimum package of 3.5 lakhs, with a maximum package of 5.5 lakh, only with the knowledge of CPA. How do you get the knowledge of CPA? We are teaching you CPA from semester 1 to semester 5. That is the value of this program, students. High demand in India. So, you know why I'm coming to Stella? Because how many people heard this demand and supply rule? Yeah? You heard about it? Today, there's so much of demand for US CPAs in India, there's no supply. Now, from where can I get the supply? I can get the supply from institutions like yours. I will tell sir, I will work with your BCom students, I will train them, I will hire them. So we are doing the training and we are hiring you and we are placing you in any one of these companies. It can be anyone.
But placement is guaranteed. I cannot tell you that I'll give you a job in Deloitte, but I can tell you that you can get a job in any one of these companies because that's the MOU we have with them. Clear till here? Any questions? Any questions? Good. Next one. Since 5 years, we have been teaching CPA, CMA in all of these institutions. You name a college, we are already there. I told you examples, right? If I have to give only examples of Kerala, we are working with St. Albert, Sacred Heart, Rajgiri, Sahardya. So we are already working. We are a well-established organization. Next. See, these are the 4 papers what you would be learning when you do your CPA program. The paper 1 is called as FAR, Financial Accounting and Reporting. What are you learning? I told you, right? You learn US GAAP and you learn IFRS. Then there's a second paper which is called as Auditing and Attestation. You learn the standards, or you learn the company, or rather, I would say standard procedures for auditing. Then there's a regulation and taxation. This is the paper where you learn about US law, US taxation. And the last paper is business environment and concepts, business transactions. So CPA has how many exams? These are the 4 subjects what you would learn. Next slide. The plan is very simple. Now what we plan to, the institution is, the 4 papers are being split down into 5 subjects and we teach you from semester 1 to semester 5. So all the 5 semesters, my faculty member would do the training for this CPA. Now you know why I have done it till 5? Because semester 6, your last semester, we keep it open so that we can do refresher training for you, so that we can now do soft skills training. When I say soft skill training, it's like resume building, interview skills preparation, and then we will call those companies to institution and start hiring students. Students, there is one clarity you need to have. You cannot write CPA exams till you are graduated. CPA exams have to be written only after graduation. But only with the knowledge of CPA, we are giving you jobs. So, knowledge comes from semester 1 to semester 5. If you have that knowledge, you have a job. If you write CPA exams, the salary will change. The salary will go, say, from 9.5 lakhs to 11.5 lakhs per annum with the license. But only with the knowledge, we are guaranteeing you a job with a package of 3.5 lakhs to 5.5 lakhs per annum. Any questions? I'll take a pause here because I'm done with my CPA. I want to see if you students have any questions. I'll be happy to answer them. So what's your feedback about this program? How do you find this program? Heard about CPA anytime? You were the only one who heard about CPA. Any questions? Just in case if you have not understand, my colleague Manoj will just explain to you in your regional language. Good morning all. Good morning. My name is Manoj. I handle the institutional relations for Manoj Education in Kerala. I'm here to take the questions. നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. കുറച്ച് നല്ലതായിരുന്നു. സാർ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിൽ നിങ്ങൾ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സാറ് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? So I just repeat, sir പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ just repeat ചെയ്യും. So here നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് you want to sign up for CPA, Certified Public Accountant Program, is equivalent to CA, Indian CA. So ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്വിക്ലി ആയി ഒരു കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഞാൻ പറയാം. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ദിസ് പ്രോഗ്രാം അലോങ് വിത്ത് യുവർ ഗ്രാജുവേഷൻ. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ്, ഫോർത്ത് ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് സെമിസ്റ്റർ.
അതിൽ നിങ്ങൾ 4 സബ്ജക്ട്സാണ് പഠിക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഇസ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് റെഗുലേഷൻ, ഓഡിറ്റിംഗ്, പിന്നെ റെഗുലേഷൻ വിച്ച് ഇസ് ടാക്സേഷൻ ആൻഡ് ലോ, പിന്നെ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് കോൺസെപ്റ്റ്സ്. ഇങ്ങനെ 4 പേപ്പർ നിങ്ങൾ 5 സെമിസ്റ്റർ കൊണ്ട് പഠിക്കും. ആൻഡ് 6 സെമിസ്റ്ററിൽ വിൽ ബ്രിങ് ഇൻ ദിസ് കോർപ്പറേറ്റ്സ്. നമ്മൾ സൈഡിൽ കണ്ട കോർപ്പറേറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, MNCs അതെല്ലാം എല്ലാവരും നമ്മൾ പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കപ്പിൾ ഓഫ് ദം വിൽ കം ഓവർ ഹിയർ. നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ്. അല്ലാത്തവർക്ക് നമ്മൾ എന്തായാലും സാർ പറഞ്ഞ പോലെ വി ആർ ഗിവിംഗ് എ ലെറ്റർ ഓഫ് ഇൻറ്റൻറ്റ്. എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ പ്ലേസ്മെന്റ് നമ്മൾ അഷ്യൂർ ചെയ്യും. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ. ഇനി ഇതിന് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കും. താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു ഫോർ റിമൈൻഡിങ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാർ അത് മിസ്സായിട്ടായിരുന്നു. അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് ട്രെയിനിങ് മാത്രമേ നമ്മൾ തരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ 5 സെമിസ്റ്റർ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ CPA കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും, നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും, പിന്നെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഫ്രം AICPA. AICPA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബോഡി. അവരാണ് ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ CAക്ക് ICA എന്ന് പറയുന്ന പോലെ, അത് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറയുന്നത്, യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി തരുന്നത്, 5 യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഗ്രി തരുന്ന പോലെ ആണ് CPA നിങ്ങൾ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ തരുന്ന ബോഡിയാണ് AICPA, അമേരിക്കൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സർട്ടിഫൈഡ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ടന്റ്. അവരുടെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ തരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അവരുടെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇന്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് അത് തരും. ഇതിന് എക്സാം നിങ്ങൾ എഴുതണമെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് CPA എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ഈ നമ്മൾ എൻ്റെ ഒരു ക്യാച്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗെറ്റിംഗ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ KPMG. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്നു, നമ്മൾ KPMG ജോബ് കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ ഉടനെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതിയിട്ടില്ലല്ലോ ഇതുവരെ, യു ആർ നോട്ട് ക്വാളിഫൈഡ് അല്ലേ, CPA ക്വാളിഫൈഡ് ആയില്ല നിങ്ങൾ, യു ആർ ഓൺലി ഡൺ ദ ട്രെയിനിങ്. അപ്പോൾ CPA ക്വാളിഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ CPA എക്സാം എഴുതുന്നത്. സോ അതിന് ഒരു കോസ്റ്റ് ഇൻവോൾവ് ആണ്. അത് പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എഴുതി ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ നിങ്ങൾ ഈ MNCസിലോ എല്ലാം കയറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ജോബ് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളെ സ്പോൺസർ ചെയ്യും. ദേ ഹാവ് എ ടീം, ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് എല്ലാ കമ്പനീസിലും. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബ്രദേഴ്സ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ MNCസിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാം. എല്ലാ വലിയ കമ്പനീസിലും ഒരു ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട്. അവരെന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ എംപ്ലോയീസിനെ അവർ സ്പോൺസർ ചെയ്യും പഠിക്കാനായിട്ട്. അതായത് അവർ അപ്സ്കിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇഫ് ദേ വാണ്ട് ടു ഗ്രോ ഇൻ ദെയർ കരിയർ, അവർ ദേ ഹാവ് ടു അപ്സ്കിൽ ദംസെൽസ്. അപ്പോൾ അവർ പുതിയ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി അവർ നല്ല പെർഫോമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസ് അവർ സ്പോൺസർ ചെയ്യും. സോ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ KPMG, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഗിവിംഗ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ, KPMG കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1 ഇയർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ നിങ്ങൾ ഈ CPA എക്സാം എഴുതാം. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് എക്സാം എഴുതേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ എന്തായാലും കയറാൻ പോകുന്നത് ടാക്സേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഒന്ന് CPM, CA ആണ് ഉള്ളത്, പിന്നെ ACCA, 3 പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക. സോ നിങ്ങൾക്ക് CPA ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം. CPA ഈ കമ്പനീസ് നിങ്ങൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യും എക്സാം എഴുതാനായി. സോ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു പേ ഫോർ ദ എക്സാമിനേഷൻ. CPA എക്സാംസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് എഴുതാം. അതൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറയാൻ പറ്റുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു $6. സോ നമുക്കൊരു 2 to 2.2 lakhs ആണ് ഫീസ് വരുന്നത്, എക്സാമിനേഷൻ ഫീസ് വരുന്നത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇൻ കേസ് കമ്പനി സ്പോൺസറിങ് നിങ്ങൾക്കത് സേവ് ചെയ്യും. സോ അതൊരു വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക്. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് 90% MNCസും അവരുടെ എംപ്ലോയീസിനെ സ്പോൺസർ ചെയ്യും ഫോർ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ്. സോ ആ അഡ്വാൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ട്. Thank you, sir. Next, I would like to invite Dr. Paul V. Matthew, Principal of the College, Advocate Alan Paul Kunni, Chairman of the College, Mr. Michael Wagner and Manoj V. for MOU signing.
Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. The program came to the end. I invite Sajini Shashi from S3 BCom for the vote of thanks. Good afternoon. It has been such a honor to be a part of this wonderful section. My assigned duty is to deliver a vote of thanks. First of all, I would like to thank our backbone of the college, our principal, Dr. Paul Matthew. Thank you, sir. Next, on behalf of this organization, I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed guest, Mr. Michael Wagner, and our Mr. Manoj Lee. Thank you. Sincere thanks to the head of department and the teachers and non-teaching staff for making this section grand success. A wide round of applause and thanks to all the participants who made this section a memorable one. Finally, I would like to thank all of you present here to make the time to be with us today and helping us make this event a grand success. Thank you, one and all. Once again, thank you all. Have a nice day.